Hello, and welcome to a discussion about inclusive hiring. I'm Tarina Schanneberger, Inclusive Hiring Program Manager at Microsoft. In my role, I run our inclusive hiring programs for people with disabilities. This includes our ability hiring, which is across all disabilities, and our neurodiversity hiring programs. Our team also partners closely across the organization to ensure best practices in all of our hiring globally so that we can make sure and provide an inclusive experience to all candidates, whether they come through our specific hiring programs or through everyday hiring at Microsoft. Today, I want to share with you some of the things that we're doing to make the interview process more realistic to everyday work life. We know that a traditional interview format where you go through interview loop after loop, being asked questions on the spot, that you feel pressured to come up with the right answer. It's not really how things work once you're in the job, actually doing the everyday work. Your manager doesn't come to you and expect you to solve a coding problem on the spot, or expect you to provide the right answer without having time to process through your thoughts, to use your resources, and then to present back a solution to the project they have given you. We know at Microsoft that we are still very much on a journey, but there's a few things that we've done that I would like for you to start thinking about why and how we should all be looking to adjust the hiring experience and possibly even look at hiring in a different way. So first of all, I would like to share with you some numbers. At Microsoft, disability inclusion is extremely important to us, not just through the hiring process, but most definitely once employees start at Microsoft. There are 1 billion people in the world who have disabilities. In the United States alone, the unemployment rate for people with disabilities is double that of people without. It's also important to know that 70% of disability is invisible. So you don't always know what might be a challenge for those around you because you may not be able to see their disability. And finally, remember that disability, whether it's temporary, situational, or permanent, is something that can affect any of us at any time, or someone we love at any time. So adjusting your recruiting processes and hiring processes is good for everyone, not just people with disabilities. So how do we do this? I'm going to quickly go through some of the things that we have found that help our candidates remove those barriers and be successful during the hiring process. First of all, inclusion training. So ensuring that your interviewers, your recruiters are trained on best practices for interacting with people with disabilities, whether they're neurodivergent or whether they are a blind candidate who's using a screen reader, really ensuring that your interviewers, your recruiters are set up for success so that they can help that candidate be successful during their hiring process. We also allow extra time for interviews, less interviews in a day, longer breaks between interviews. A traditional loop of back-to-back interviews, possibly up to 5 in a day, is exhausting for anyone, including your internal team of interviewers. So looking at changing up that schedule to help people have more time throughout the day, have more time to decompress, process, and get on to their next interview. We offer options to communicate verbally or in the Teams chat, putting your interview questions into the chat. Now that we're in this virtual world, everything can be typed. So if you're a visual if you do better with visual or audio, you have the option of either speaking verbally or typing and being open to different ways of communicating. Other things that we found help really set our candidates up for success are preparing them for those interviews, whether it's mock interviews, coaching on best practices, talking about your core competencies. So I'm going to really get into core competencies and how we're assessing for that at Microsoft through the use of Minecraft EDU in just a minute. Other things that are important are really connecting your candidates to your company culture. We bring in employees hired through the program. We bring in members of the disability ERG. We bring in the hiring teams to all meet with our candidates in informal environments so that they get to know what it's like to work at Microsoft. And hopefully, if they receive a job offer, they want to accept it because they see it as a great place to work. Group team building activities and skill building. This is an element of our hiring events that makes them
what I would say definitely very unique. When we used to meet in person pre-pandemic, we would fly candidates to our main campus, regardless of where they lived. And during the hiring event, we would go through these team building activities in small groups. And when the pandemic hit and we had to turn everything to virtual, we decided to start using Minecraft. And we used the EDU version, and we created these 3 worlds. So the first world is the Microsoft campus, and our candidates would join this campus virtually, and this became their training grounds for walking into different Microsoft buildings, going through different challenges of learning how to use the controls in Minecraft if they weren't familiar with it, interacting with characters in the Microsoft Store or a receptionist at the desk. And this was our best way of welcoming our candidates virtually to the virtual Microsoft Minecraft campus. Once they got to know the controls, once we kind of got them all set up and ready, then they went into their first world of challenges. And these challenges in this first world, it was a magical forest. They've been created and designed to support team building and to see how the candidates respond in different situations. The more they work together as a team, communicate and understand each other, the faster a challenge can be completed. The challenge I'm showing on the screen now is the color grid, where they need to work together by taking turns to try and find the correct path through a grid of colors. When they walk on a correct color, they'll be able to take another turn. If they walk on an incorrect color, they'll be teleported back, allowing the next candidate to continue. They need to make sure they're watching, they're working together, and allowing them to show up as leaders, allowing them to show up as organized and watching the process. These are ways that they can show their skills through gamification and team building and collaboration. And we at Microsoft can see how they would interact with the team in a real world environment. Another world that we created is called the office. It's a large, oversized office. The characters are quite small, and they come up to a desktop computer with a large monitor, keyboard, and each person has their own station. During this challenge, there's vanishing patterns that flash on the monitor for a few seconds, and they need to try to remember the combination of colors that was shown. It's difficult for one person to do this alone. So if they break up the squares and each person maybe takes a row or a column or a couple of squares, then when the pattern vanishes, they can work together to recreate it and rebuild it. These are ways of observing the methodology they use to work out the pattern together and memorizing the pattern together. Are they working together? Is someone emerging as a leader? Are they paying attention? And these skills are skills that when you're able to put a candidate in a real simulated work environment that's outside of a traditional just back and forth interview with questions, they're able to show, and they're able to opt into this option of showing how they would work versus just answering those traditional interview questions. So I'm going to leave it at that. That's kind of what we're doing at Microsoft. I'm done presenting, and I want to leave the floor, send it over to Joni and David, who are going to be discussing their own experiences with different tools of inclusive recruitment. Thank you. Thank you, Tarina, for your presentation. Was great. Obrigado. Esta apresentação da Tarina, de facto, é muito interessante aqui do ponto de vista de dar-nos uma perspectiva muito fora daquilo que é o normal. Normalmente, quando se fala em diversidade e inclusão, vamos para tópicos muito mais básicos, que de facto são as preocupações da maioria das empresas, mas de facto mostra aqui todo um nível e toda a dimensão e aquilo que é possível de fazer nesta área e neste tópico de diversidade e inclusão. Antes de mais, apresentar-me também. Portanto, eu sou o Johnny Souza, eu trabalho na área de recrutamento da IT, sou Global Talent Acquisition Lead da Mercedes-Benz I.O. E, portanto, tenho cerca de 11 anos aqui de experiência nesta área de recrutamento, muito focada normalmente sempre em empresas tecnológicas,
que tem uma realidade um pouco mais específica, e pronto, tem sido muito esse o meu background. Em relação a este tema que estamos aqui a discutir hoje, uma das coisas que eu gostava de começar por trazer tem também muito a ver com aquilo que é a fase inicial do processo de atrair os candidatos, mais do que falar do processo em si, de entrevistas e etc., que é realmente muito importante, mas também olhando à fase inicial, há muitas vezes pequenas coisas que nós podemos fazer para que grupos minoritários e pessoas que são menos representadas normalmente nas empresas se possam sentir atraídas. E uma delas passa muito por a forma como, por exemplo, nós colocamos toda a nossa comunicação em social media, todas as job descriptions que fazemos. Há ferramentas no mercado que nos permitem, de facto, garantir que temos uma linguagem muito mais inclusiva, e isso deve ser uma das preocupações que eu tenho tido também nos sítios por onde tenho passado, de garantir que toda a comunicação, não só do ponto de vista interno da empresa, mas também para o mundo externo, tem essa preocupação de ter uma linguagem inclusiva para que de facto as pessoas se sintam mais à vontade e seja apelativo para que toda a gente se possa candidatar. E outra coisa também é fazê-lo de forma muito explícita em relação a determinados grupos, porque, por exemplo, dando aqui um exemplo muito concreto, há vários estudos que mostram que, por exemplo, comparando no mundo da tecnologia, é muito recorrente falar entre as diferenças de mulheres e homens, porque é um mundo normalmente dominado muito por homens, e há estudos que demonstram que, regra geral, as mulheres não se candidatam se não tiverem se não cumprirem 100% dos requisitos. E, por exemplo, encorajar isso explicitamente num anúncio e dizer não precisam de ter, por exemplo, 100% dos requisitos, está tudo bem se tiverem só 75%, é algo que é também uma boa prática. Depois acho que passa muito por, durante o processo, garantir que temos coisas como formação para todos os entrevistadores e as pessoas que têm parte no processo. Quando falo em formação, falo muito em questões de, por exemplo, unconscious bias. Todos nós temos muitos enviesamentos e grande parte deles são inconscientes, não temos noção que eles existem, e é importante termos formação para estarmos cada vez também mais alerta desse tópico e criar a nossa própria awareness em relação a isso e poder atuar em conformidade. Depois há também toda uma componente de ferramentas associada que se pode ter no próprio processo de recrutamento, portanto, coisas como fazer blind CV screening, portanto, olhar para os CVs sem estar a olhar para fotografias, para dados demográficos, normalmente que vêm nos CVs e que nos permitem, por exemplo, olhar de uma forma muito mais objetiva para o conteúdo em si. A implementação deste tipo de ferramentas é realmente muito importante e ajuda-nos aqui a construir toda uma cultura de diversity and inclusion, que é também muito importante. Para além disso, e mesmo para terminar e passar aqui a palavra ao David, também mantermos aqui uma vertente muito virada para dados. Se não medirmos, não vamos conseguir atuar e criar mudança. Portanto, essa é uma componente também muito importante. Muito obrigado, Johnny. Foi muito útil esta tua apresentação, porque encaixa um bocadinho também no que eu vou falar. Começo por me apresentar. Meu nome é David Correia, trabalho na área de gestão de clientes da LinkedIn, empresariais. E um bocadinho o meu contributo nesta sessão tem a ver com explicar um bocadinho o que é que também no nosso lado da LinkedIn temos visto quando lidamos com os nossos clientes, com as nossas soluções de talento, e que tipo de coisas temos vindo a fazer ao longo dos anos para melhorar neste tema relacionado com a diversidade e inclusão. É um tema que é muito debatido na rede LinkedIn, é um tema que escutamos quase todos os dias quando falamos com os nossos clientes, obviamente em aspectos como referiu a Tarina e outros, como obviamente o tema da idade, etnia, nacionalidades, etc. E ao longo dos anos, a pedido também dos nossos clientes, temos vindo a introduzir várias, digamos, soluções e várias funcionalidades dentro do nosso portfólio de soluções para talento que os nossos clientes usam. Nomeadamente, por exemplo, na parte da atração e contratação, temos vindo a dar a capacidade aos nossos clientes de expor a sua marca empregadora e a sua cultura e a referir aspectos relacionados com a parte de inclusão dentro das suas páginas de LinkedIn. Portanto, isso obviamente expõe para os candidatos que querem avaliar essa empresa, expõe esses aspectos.
Outro tema relacionado com, por exemplo, a parte do Workforce Planning, onde temos ferramentas para poder analisar as pools de talento que existem no mercado e também os competidores das várias empresas do ponto de vista quão inclusivos são estas pools de talento ou quão inclusivos são os seus concorrentes para poderem também analisar essa situação. Um ponto muito interessante que referiu o Johnny é que também nas nossas ferramentas de recrutamento se podem, digamos, esconder os nomes e esconder as fotos das pessoas quando estão a fazer-se buscas dentro das nossas ferramentas de candidatos no LinkedIn, exatamente para evitar que se possam ter alguns pensamentos e eliminar alguns candidatos simplesmente pela foto ou pelo nome. Obviamente existem muitos filtros também para buscas de candidatos dentro do LinkedIn que permitem adressar muitos aspectos do ponto de vista de inclusão. Aquilo que o Johnny referiu, a parte de como escrever anúncios é algo que nós trabalhamos muito também com os nossos clientes e damos também muita formação e damos muitas tips and tricks de como escrever os anúncios de forma mais inclusiva para que possam realmente responder a esses anúncios de forma mais eficaz. Um tema muito interessante que também temos vindo a desenvolver bastante. Tem a ver com proporcionar aos nossos clientes um conjunto de vastas formações, portanto, na parte relacionada com o LinkedIn Learning, em que existem aproximadamente 250 cursos a falar sobre todas estas questões relacionadas com diversidade e inclusão. Portanto, isto é um valor acrescentado também para os nossos clientes, para poderem formar, digamos, quer os seus executivos, quer os seus diretores e as pessoas que estão responsáveis por estas áreas, em muitos aspectos que têm a ver com esta questão da inclusão. Uma outra área que também temos vindo a desenvolver com os nossos clientes tem a ver exatamente com a percepção dos atuais trabalhadores e que esses trabalhadores possam manifestar através de surveys o que é que eles acham sobre a empresa, quão engaged eles estão com a empresa e o que é que eles acham sobre também temas, por exemplo, como a inclusão, não é? Portanto, como é que eles se sentem, se pertencem ou não pertencem à empresa, se eles podem ser eles próprios quando estão na empresa. Portanto, isto são tudo aspectos que ajudam também os nossos clientes e que temos vindo a trabalhar com eles em questões relacionadas também com toda a parte de inclusão, não somente na parte de contratação, desenvolvimento e aprendizagem, mas também nesta parte dos próprios trabalhadores que já estão na empresa sentirem-se mais ou menos entrosados dentro destas áreas. Portanto, existe um conjunto muito vasto de informação que nós podemos disponibilizar também dentro da nossa página web e há muitos conteúdos para executivos, para não executivos sobre este tema, com casos de estudo, com clientes que nós temos e que usam estes tipos de soluções nas suas atividades, um conjunto de melhores práticas, tips and tricks, posts, blogs, etc. Portanto, quem tiver também bastante mais interesse sobre esta área pode ir à nossa página web e fazer uma busca por este tema que aparecerá muita informação que vocês podem consultar. E era um bocadinho o que eu tinha para partilhar sobre esta questão e agradeço a todos a participarem nesta sessão e agradeço também à Microsoft e aos meus colegas terem permitido aqui participar.